Welcome to IM Tamil channel viewers. Another CAT 22 slot 1 question. Number of new students. Topic பார்த்தோன்னே you can easily estimate, you will know what topic it will be. Average weight. So that means it is going to be on averages. Of students in a class increased by 600 grams. When new students and some new students join the class. If the average weight of the new students is 3 kilograms more than the average weight of the original students. Ipo, I see a kilogram here, I see a gram here. Appo one, I need to convert this to grams or I need to convert this to kilogram. Ida panna 3000, that is 600. Numbers will be very high. Appo enna pannuven? This will be written as 600 gram divided by 1000, which in turn will give me 0.6 kilograms. So, appo na vandu the grams are irukradha I am just converting it to what? Kilograms. Then the ratio of the number of original students to the number of new students is. இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு விதமா பிரிக்கலாம். First one வந்து old, second one வந்து new. Or original and new னு கூட எடுத்துக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. இதுல we have number of students and average. The same applies here also. Number of students and average. இந்த ரெண்டு தான் நமக்கு இருக்கு. இது எந்த வேல்யூமே நமக்கு தெரியாது. So I'll just assume this as n and I'll just assume this as a. Old students வந்து or original students வந்து n students ன்னு எடுக்கிறேன், average வந்து a ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Number of new students I'll take it as p. I'll take it as what? P. And second line padinga, if the average weight of new students is 3 kilogram more than the average weight of original students. அப்போ எனக்கு ஒரு டேட்டா இருக்கு. I can relate this with this A. ஏன்னா new average is more than 3 kilogram of the old average. So this will become A plus 3. So this will become what? A plus 3. This is what we have. இது ஆல்ரெடி இருக்காங்க, இவங்க புதுசா ஜாயின் பண்றாங்க, because of which overall average becomes A plus 0.6. இந்த பழைய ஆவரேஜோட புதுசா இருக்கவங்க ஜாயின் பண்றாங்க, அப்போ டோட்டல் கிளாஸ் ரூமோட இது வந்து என்ன ஆகுது? A plus 0.6. என்கிட்ட இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் ஆவரேஜோட 0.6 is getting added up. இதுதான் நம்ம லாஜிக். Now let us go for it. NA P times of A plus 3. இது வந்து ஒரிஜினல் டோட்டல், இது வந்து நியூ டோட்டல் divided by n plus p, because n is the number of students, p is the number of students. This is equated to a plus 0.6. This is equated to what? A plus 0.6. Now what I can write? Na plus pa plus 3p will become, let us multiply fully. Na plus 0.6n plus PA plus 0.6 P. இவ்வளோதாங்க. NA plus PA plus 3P is equated to NA plus 0.6n plus PA plus 0.6 P. இதில் NA, NA, PA, PA cancel ஆகிடும். So all I am left out is 3P இருக்கு, இங்கே இந்த values இருக்கு. So I can just rewrite 0.6n plus 0.6 P. இவ்வளோதான் நம்ம கிட்ட இருக்குங்களா? Now bring this P to this side. 2.4p will become 0.6. This is the value that I have. So ஒரு equation கொண்டு வந்தாச்சு, or I'll tell I'll have only two variables now. See, 2.4p will become 6n. Now I can cancel this. 4p will become 1n. 4p will become what? 1n. Now final question, number of original students to the number of new students. Original is n, new is p. So n upon p will become, p இங்க வந்துரும், இது இங்க போயிடும், 4:1. So n upon p will become what? 4:1.